Guys, can't you hear me? Still no, I'm in mute mode. I started saying the class from past 5 minutes. Can you hear me now? Yes, we can hear. I've been saying the class from past 5 minutes. Okay. It's like వన్ సైడ్ ఆర్మీ అంటారు కదా అలా అయిపోయింది. నాది నేనే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాను మీ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా. సో నేను మ్యూట్ చేసి నాది నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. అండ్ ఈవెన్ ఐ వాస్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్ అండ్ షోయింగ్ యూ సంథింగ్. Okay, let me start from first. Uh, Today's topic we'll discuss about is RDS, Relational Database Server. So the word itself resembles that. It's something related to database server. So in the market, you can find a lot of database servers, MySQL, MariaDB, Microsoft MS SQL, Oracle Vadidi, MongoDB, different kind of database servers you find depending our project requirement. We choose what exactly that suits for our requirement, what kind of database server. So this AWS guy under this RDS service, relational database service, he is offering us 5 different kinds of database servers to us as a SaaS service, software as a service. When I say the word SaaS, మీ మైండ్లో ఏం రావాలంటే he is taking care of the virtual machines, ఎవరు అమెజాన్ guy, and he is taking care of the software, I mean operating system that deployed above the virtual machines, and he is taking care of the database that he deployed above that ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే అక్కడ ఫిజికల్ సర్వర్ వాడే చూసుకుంటున్నాడు, ఆ ఫిజికల్ సర్వర్తో లాంచ్ చేసిన విఎమ్స్ని వాడే చూసుకుంటున్నాడు, ఆ విఎమ్స్లో ఉన్న డిప్లాయ్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన డిప్లాయ్ చేసిన ఒక సాఫ్ట్వేర్, డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఎవ్రీథింగ్ హీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్, and he is offering that database server what he installed and what he maintaining and managing. He is offering that database to us as an software as a service to us. So under this he is offering 5 different kinds of database servers to us. So aventi ante here one is MySQL server, the other is MariaDB, Oracle, Microsoft SQL server and PostgreSQL server. ఈ 5 different server databases ఉన్నాయి కదా, not Aurora. Aurora is a different database server that has built by this Amazon guy itself. వాడికి వాడే ఒక database server build చేసుకున్నాడు and he named it as Aurora. Okay, that's a product of Amazon. So under RDS he is not offering the Aurora service. Aurora ki separate service పెట్టాడు. We'll talk about this later. So we are here under the RDS he is providing us MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server and PostgreSQL. These 5 database servers. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ what database servers you are looking for. Let us assume I want to launch a MySQL database server. So in RDS the first step I have to do is I have to choose MySQL database server. The second step is what is the size of server you wanted to launch. Either it is one virtual CPU with 2 GB RAM or two virtual CPU with 4 GB RAM or four virtual CPU with 16 GB RAM. What is the size you're looking for to launch the database? Database type మనం స్పెసిఫై చేసాం MySQL అని. So you know that in AWS instances he categorized it into different types like T2 dot, M3 dot medium, T2 dot, different kind of things he categorized with in instances types. Here, guys, just 1 second. Just be on hold. I was getting a call.
Okay, where are we? We are talking about this instances type, right? So for this database servers also, he categorized it into different kind of instances. అంటే కొన్ని ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని requirements కి కొన్ని databases we required with high compute అంటే వర్చువల్ సిపియూస్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఇంకొన్ని database కి we require such kind of thing, we need rather than compute high memory, and memory has to be more when it's compared to virtual CPUs. So basically he categorized the database instances, the types, into different kind of things. What are those different kind of things? Let me show you. So here it is. Memory, he's calling it as memory optimized. Under this, you can see the types. Again, he called different types. db.r3.large, db.r3 into x large, 2x large, 4x large. అంటే వీటికి differences ఏంటి అంటే in r3.large లో 2 వర్చువల్ సిపియూస్ కానీ 15 GB ర్యామ్ ఇస్తున్నాడు. Because here memory is more. R3.x large లో he is offering you 4 virtual CPUs with 30 GB of RAM. When you are looking for not memory optimized RDS instances, you want more concentrate on compute. You go for such kind of things. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రొవిజన్ ప్రీవియస్ జనరేషన్లో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దాట్ దీంట్లో కానివ్వండి 4 వర్చువల్ సిపియూస్కి ఓన్లీ 15 వేస్తున్నాడు ర్యామ్. ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ RDS ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఇక్కడ ఏంటి మెమరీలో 4 వర్చువల్ సిప్ విత్ డబుల్ ర్యామ్. ఓకే, these are the micro instances, small instances. One virtual CPU with 1 GB RAM, one virtual CPU with 2 GB RAM, two virtual CPUs with 4, two virtual CPUs with 8 GB of RAM. So the max RDS instance that you can launch is db.r3.8 into large, 8x large with 32 virtual CPUs and 244 GB of size database server you can launch. This is how he categorized the RDS instances types. So again, on the payment, he divided the payment mode into 3 different types when it comes to instances and whatever the resources it is. So instances ఎలా డివైడ్ చేశాడంటే ఒకటి వచ్చేసి ఆన్ డిమాండ్ ప్రైసింగ్, సెకండ్ వచ్చేసి అప్ ఫ్రంట్, ఇంకోటి వచ్చేసి రిజర్వ్డ్. అంటే బేసిక్గా 2 టైప్స్ డివైడ్ చేశాడండి. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్. వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్? ఇక్కడ ఆన్ డిమాండ్లో ఏంటి అంటే let us assume you want to run the server only for 1 hour. So run the server for 1 hour and pay the server for on hour basis. సో ఇక్కడ ఆన్ డిమాండ్లో ఏంటి అంటే యూల్ పే టు అమెజాన్ గాయ్ ఆన్ హవర్ బేసిస్, పర్ హవర్కి ఇంత ప్రైస్ అని. రిజర్వ్డ్ ఎంట్రీ, you know that you required one server for entire year, either it is 1 year or 3 years. You promise with me, you have to promise with Amazon guy saying that you have to reserve one instance type for 1 year or 3 year, and you have to pay the amount for 1 year ముందే. సో 1 year వాడుతున్నావు, సో ఇప్పుడే అమౌంట్ పే చేసి నెక్స్ట్ 1 year వాడు. ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అంటే హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 hourకి లెట్ us assume a instance type as t2.medium. So here if he is charging for 1 hour $10,
One second, guys. Just give me a minute. I'll pause it. Just be on hold. Sorry, guys. Uh, what are we talking about? We are talking about this payment mode. So ఇక్కడ రిజర్వ్లో ఏంటి అంటే you have to promise with AWS guys saying that I'll use this T2 dot medium for 1 year. So per hour if you're charging me on demand 10 మంత్కి ఎన్ని ఉంటాయి ఇట్స్ అజ్యూమ్ that you had 760 hours I hope so. So you're going to pay $7,600 per one instance. అది రిజర్వ్లో ఏంటి అంటే ఇది per month 7,600 into 12 something value. Let us assume that we are going to pay around $16,000 per 1 year in on demand. అదే for 1 year in on demand for 1 year. అదే రిజర్వ్ చేసుకున్నానండి he'll say that you just pay only $10,000 because you are paying the amount on before. మీకు ఇన్స్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే ముందే యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద అమౌంట్ ఫర్ మీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిజర్వ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ పర్ అంటే హియర్ యూ కెన్ save up to 40% of the pricing when you switch from on demand to reserve category on payment mode. మళ్ళీ దీంట్లో రిజర్వ్ లో అగైన్ హీ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ అప్ ఫ్రంట్, ఇంకోటి వచ్చేసి మంత్లీ బేసిస్. సో లేదు నేను ముందే నా దగ్గర $10,000 ఇప్పుడు లేవు, ఐ వాంట్ టు గో విత్ రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ $10,000 now to pay for that complete 1 year. So what he'll tell, you reserve the instance but you pay on monthly wise. ఆ అమౌంట్ ఏమైతుందో అది డివైడ్ చేసి మంత్లీ కొంచెం కొంచెం పే చేయండి. ఫర్ దట్ he'll give you around something like 12,000 and he'll divide the 12,000 into 12 months. He say monthly pay 1,000 rupees. అంటే this is what's reserved లో you have to reserve the instance for 1 year or 3 year, and while paying the amount it's up to you whether you are going to pay the complete amount for the 3 years or 1 year before, or you'll divide the complete reserved time for 1 year or 3 years into multiple months and you'll pay as per the month. లేదు రిజర్వ్డ్ ఇది లేదు, you want to go with on demand pricing on hour basis you have to pay it. So depending upon your requirement you have to choose
What kind of payment mode you wanted to deal with instances. ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్లో ఒక సర్వర్ ఉందండి. In a production you had one server that you required ఒక వెబ్సైట్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు మీ కంపెనీది. మీకు తెలుసు ఈ వెబ్సైట్ పెడితే you gonna keep that server for complete 1 year or 3 years. Then rather than paying on demand basis, it's better to go with reserved, because here you'll save some percentage of amount, either it is 40 or 30, whatever it is. So you may have this question, మీ మైండ్లో క్వశ్చన్ రావాలి, కార్తిక్, how can I know what's the saving amount I was going to gain if I switch from on demand to reserve? That can be retrieved from these. చూడండి ఇక్కడ నార్మల్గా so if you launch this db.t2.medium server on demand, you have to pay $0.118 per hour. అదే మీరు రిజర్వ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, అప్ ఫ్రంట్కి వెళ్ళారనుకోండి, $300 పే చేస్తారు. ఇది పే చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మంత్ హవర్లీ యూ గోయింగ్ టు పే $0.089 per hour if you go for reserved. So 24% of amount you are saving on demand in saving when you switch for reserved. So he's saying effective per hour. If it's in on demand, he is charging you $0.118. If you go with reserved, he will charge you 0.089. మళ్ళీ దీంట్లో చెప్పాం కదా, 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ముందు పే చేయడం, ఒకటి వచ్చేసి ఇట్స్ లైక్ నో అప్ ఫ్రంట్, పార్షియల్ అప్ ఫ్రంట్, ఆల్ అప్ ఫ్రంట్. ఆల్ అప్ ఫ్రంట్ అంటే మొత్తం ముందే పే చేసేయడం, మొత్తం అమౌంట్ ముందే పే చేస్తే పర్ అవర్కి ఇంత పడుతుంది. పార్షియల్లీ కొంచెం ముందు పే చేసి మిగతాది మంత్లీ పే చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇంత పడుతుంది. లేదు మంత్లీ కొంచెం పే చేసుకుంటూ వెళ్తే $75.92 పే చేసుకుంటూ వెళ్తే మంత్లీ మీకు ఆ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేసి హవర్కి ఇంత పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, మొత్తం ముందే పే చేస్తే అమౌంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ 26% ఆన్ డిమాండ్ ప్రైజింగ్ ఫర్ 1 year. ఇక్కడ చూసారా, ఇది 1 year టర్మ్కి వాడు ఇచ్చేది ప్రైసింగ్, ఇది కింద 3 years టర్మ్కి ఇచ్చాడు ప్రైసింగ్. అదే పార్షియల్లీ కొంచెం ముందు పే చేసి మిగతాది అమౌంట్ మంత్లీ పే చేస్తే యూఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ 24%. ఆ కొంచెం ఎంత అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశారు చూడండి. $300 ముందే పే చేసి దాని తర్వాత మంత్లీ మీరు $40 పే చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, మొత్తం $767 ముందే పే చేసేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, ముందు ఏం పే చేయరు, నో అప్ ఫ్రంట్ ఏం పే చేయరు, మంత్లీ $75 పే చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ఫర్ 1 year term. When you go to 3 years term on that particular instance type, t2.db.t2.medium, here the catalog. Guys, are you getting me? Any doubts on this? Madhu, any doubts you have? Clear. Bharat, any doubts on this? No doubts. So what's the difference between on-demand pricing and reserved pricing? In on-demand pricing, we'll pay per hour basis. On reserved pricing, we'll pay per 1 year or 3 years. మళ్ళీ దీంట్లో టైప్స్, ఆల్ అప్ ఫ్రంట్, పార్షియల్ అప్ ఫ్రంట్ ఆర్ నో అప్ ఫ్రంట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, మళ్ళీ 1 yearకి 3 yearsకి చూస్తే 1 yearలో హీ యాడెడ్ నో అప్ ఫ్రంట్, రిజర్వ్ చేసుకొని మంత్లీ $75 కడుతున్నారు 1 yearకి. అదే 3 yearsకి నో అప్ ఫ్రంట్ లేదు, ఆ మోడే లేదు, పార్షియల్లీ అప్ ఫ్రంట్ ఆర్ ఆల్ అప్ ఫ్రంట్. కడితే 3 yearsకి ముందు $1,721 కట్టి రిజర్వ్ చేసుకో, లేదు అంటే ఫస్ట్ $700 కట్టి మంత్లీ $31 కట్టు.
ఏంటి అంటే 3 years తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి 44% ఆఫ్ ది అమౌంట్ యు ఆర్ సేవింగ్ విత్ ఆల్ అప్ ఫ్రంట్ అండ్ 41 విత్ పార్షియల్ అప్ ఫ్రంట్. So depending upon your requirement, you have to launch this. And this is not only applicable on RDS instance types, and even this kind of uh, payment mode is applicable on normal instance that we launch with EC2 also. Okay. So where are we? We are talking about this RDS, right? So we'll go with RDS service of AWS. Just let me log in into this AWS. So under the databases category, left side చూసారా, he categorized the databases into one category. Under this, here you find the RDS, Relational Database Server. So this, as for the first time we are launching, it's a wizard he is giving. He's telling us just launch the database, connect your database, and monitor and manage your databases, tables and structures. That's it. Simple. 3 steps గా చెప్తున్నాను. Launch the database, connect to your database, and manage and monitor. Uh, రైట్ నౌ ఇన్ ముంబై రీజియన్లో నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే 2 ఇన్స్టెన్స్ రన్ చేస్తే నాకు అమౌంట్ పడుతుంది. EC2 సర్వీస్లో ఐ హ్యాడ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. EC2, yesterday we launched one instance, right? One running instance. Actions, stop. I'm just power off చేస్తున్నాను ఆ ఇన్స్టెన్స్ని స్టాప్ అంటే. I'm not terminating it. I'm not removing it. I was just keeping it in power off mode. మీకు పవర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ పవర్ ఆఫ్ మోడ్లో ఉంటే he will not charge for you ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఆన్ డిమాండ్ ప్రైసింగ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవి చార్జ్ చేయడు. కానీ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా, ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసిన వాల్యూమ్, హార్డ్ డిస్క్, ఫర్ దాట్, what is that volume I attached for this instance? This is what the 8 GB of volume. For these 8 GB, whether it is in power off or power on, ఆ 8 GB డేటా అయితే వాడు స్టోర్ చేయాలి కదా, ఫర్ దాట్ హీల్ చార్జ్ యూ. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, ఈ ప్రైజింగ్లో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మీరు ఒకసారి అమౌంట్ రిజర్వ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, సరే ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఇఫ్ యూ రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ 1 year, either you keep your instance power on or power off mode, he'll charge you. మీరు ఆ టైప్లో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినా చేయకున్నా హీల్ డెఫినెట్లీ చార్జ్ యూ బికాస్ యూ రిజర్వ్డ్ ఇట్. You can see any, if you have any kind of reserved instances with you under this EC2 dashboard from here, reserved instances or reserved instances ఉన్నాయి కదా, here you can see if you have any reserved instances or not. If not, you want to purchase, go for purchase, choose the platform, Linux, TNC, డెడికేటెడ్ సర్వర్ కొనాలనుకుంటున్నారు అంటే ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకొచ్చి వాటి డేటా సెంటర్లో పెట్టి మీకు ఆ సర్వర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా, లేదు షేర్డ్ వన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్, you always keep any, what is the instance type, T2.nano, term 1 year 12 months, T2.nano only ఇది ఇస్తున్నాడు. అదే when you switch for large kind of instances, he'll give you 36 months. I'll go with T2.nano with payment mode. Partially pay చేయాలనుకుంటున్నారా, all up front, no up front, how you wanted to pay. అలానే
We'll go with all upfront search. So $61 we have to pay. If I want to reserve this T2.nano instance for complete, how much? 12 months. For how monthly I have to pay $61. Like that. If you want, you can add it to cart. Like that you can purchase the reserved instances here. And if you wanted to purchase the dedicated instances and a separate physical box, a physical server that you can purchase from this wizard. Define the type of dedicated. ఇక్కడ నార్మల్ చిన్నవి ఉండవండి. T2.micro అంటే 1 virtual CPU with 1 GB RAM అలా ఉండదు. Minimum M3 dot M4 dot large. Minimum M4 dot large. What is the M4 dot large? ఏ రీజియన్లో ఉన్నా ముంబై రీజియన్లో. 2 virtual CPUs with 8 GB RAM. Minimum 2 virtual CPUs with 8 GB of RAM. డెడికేటెడ్ సర్వర్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఏ రీజియన్లో ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లో కావాలి ముంబై రీజియన్లో 1 yearలో ఎన్ని allocate host అంటే he'll give you separate physical server for you. So this is what the dashboard of RDS. From here, under the instances, you can launch a new database server. Launch DB instance. So select. Okay. Sorry guys, he is offering you 6 database servers. Amazon Aurora also under this RDS. నేను ఇందాక చెప్పాను అమెజాన్ అరోరా సపరేట్ సర్వీస్ ఉందని, కానీ వాడు మింగిల్ చేశాడు దీంట్లోకి. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ నేను చెప్పేటప్పటికి అప్పటికి అది సపరేట్ సర్వీస్ ఉండే. సో ఈవెన్ హీ మింగిల్డ్ దిస్ అమెజాన్ అరోరా సర్వీస్ టు RDS ఆల్సో. ఓకే, వాట్ అందుకే హీ ఈస్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అమెజాన్ అరోరా. ఈ డేటాబేస్ వాడు తయారు చేసింది. సో వాట్స్ ద బెనిఫిట్స్? అమెజాన్ అరోరా ఈజ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ MySQL compatible enterprise class database. It is 5 times more faster than MySQL server. అంటే throughput లో పర్ఫార్మెన్స్ వేరు, త్రూపుట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి వెన్ వీ వాంటెడ్ టు కంపేర్ విత్ డిఫరెంట్ DBs. త్రూపుట్లో 5 times MySQL server కన్నా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. 15 times read replications. 64 maximum up to 64 TB of auto scaling storage can be, అంటే maximum 64 TB of storage can be attached to this database server. ఇది MySQL లో maximum up to 6 TB of storage. 6 TB storage you can attach for this MySQL server, and highest instance that you can launch is 32 virtual CPUs and 244 GB of MySQL server that you can launch with this. Small differences he's popping up to you. So we'll go with MySQL server. Select చెప్పాను కదా, first you have to select the database engine type that you wanted to launch with RDS. So here I am going to select MySQL server. So he just is asking us what kind of purpose you wanted to launch the database server, for testing or production. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, if you are going with production, he is suggesting us to always go with MySQL multi-agent deployment. I'll tell you what is the difference between multi-agent deployment and normal MySQL server. ఈ బాక్స్ కి తేడా ఏంటి అంటే, in multi-agent deployment meaning ఏంటి అంటే, multi-agent stands for availability zones. If you choose multi-agent deployment, వీడు ఏం చేస్తాడంటే, డేటాబేస్ సర్వర్ మీరు
ఆ ముంబైలో ఉన్న 2 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి కదా, రెండిట్లో 2 డేటాబేస్ సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాడు. లాంచ్ చేసి ఆ 2 డేటాబేస్ సర్వర్స్ని హీల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ రిప్లికేషన్. ఆ డేటాని రిప్లికేషన్ మోడ్లో పెడతాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ రిప్లికేషన్ అంటే, ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ ఫెయిల్ అవుతే మీకు సెకండరీ డేటాబేస్ సర్వర్ ఆన్ అయ్యి సర్వ్ చేస్తుంది. He's saying use multi-agent deployment and provision IAP storage as defaults for high availability and fast consistent performance. So for the high availability purpose, we always prefer to go with multi-agent deployment when you're dealing with production kind of thing. Production ante live anmata. When you're dealing with live servers that are facing to clients, he is suggesting you to always go with multi-agent kind of deployments. On the back end of multi-agent deployments, he'll launch 2 servers on both availability zones and he'll replicate the data on the both servers. No, I am not going with production. I am launching this database server only for testing or developing something. Then you go with normal MySQL server. Here నేనేం మల్టీ ఏజెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయను, ఇంకో సర్వర్ లాంచ్ చేయను, వేరే అవైలబిలిటీ జోన్లో ఒకటే సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాను. So again here he's saying ఇంకోటి, rather than going with MySQL server, he's suggesting us to go with Amazon Aurora. Why? Because whatever the features that MySQL supports, even this Amazon Aurora is supporting MySQL compatible, and it is 1/10 of the cost of commercial databases. కొంచెం cheap. MySQL is cheap with when compared with, sorry, Aurora is cheap when compared with MySQL server because Aurora under the Amazon వాడి product కాబట్టి he is offering that as a for a cheap. No, I'll go with MySQL, this kind of thing. Next, here comes the specifying the DB details. One second, guys. Here we have to specify the DB engine. Already we specified the DB engine as MySQL, and what kind of we know that MySQL he is offering as an GPL. GPL stands for General Public License. That is open source. The software is open source. And what kind of database version you wanted to launch? Choose the version in MySQL. These are all the different kinds of versions that are available with MySQL Server. Choose any one of the version, and what is the type of database, size of database you wanted to launch. For this class session, I launched small, one virtual CPU and 1 GB of RAM. And or you wanted to go with multi-agent deployment? No, no, I don't wanted to go with multi-agent deployment because I'll charge double if I launch 2 database servers in multiple regions. What is the storage type? SSD. For database servers, we always recommend to go with SSD types. And that too we recommend to go with provisioned IOPS. అంటే here నేను చెప్పాను IOPS stands for input and outputs per second. మీ హార్డ్ డిస్క్లో ఎంత ఫాస్ట్గా డేటా రిట్రైవ్ చేస్తుంది వాటిని మెజర్ చేసేది IOPS. ఎంత IOPS ఫాస్ట్ ఉంటే ఎక్కువ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా డేటా రిట్రైవ్ చేయగలదు. And provision the IOPS rate. For production, that's kind of things. For this session, I'll go with normal magnetic spin hard disk. Disk ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ లో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ దాంతో వెళ్తాను. Allocate the storage. How much GB? Maximum 3072 GB you can allocate. I'll go with 5 GB is enough for me. Next, specify the database name. ఈ database serverకి you have to specify some name. I'll name it as test case 44.
Specify the username for connecting to the database server. I'll give it as root. Specify the password. Either password. Confirm the password again. Okay, that's it. So what are the parameters for launching the database servers we are giving here? One is DB engine type, version of the DB, size of the DB, instance type, and whether it is multi-agent deployment or not, what kind of storage you wanted to attach to that DB, and what is the size of the storage, and what is the user DB name, DB username, password. Okay, these are all the parameters that we going to give while we launching the database server. Next. So here, where do you want it to launch this DB? In which VPC? Japan. We'll create lot of VPCs on one region. It's up to us how many VPCs and lands. So he's telling in which VPC you wanted to launch this database server. Right away I had only one VPC, default VPC. In which availability zone? 1A na 1B? It's up to you. Wherever you launch, no problem with me. So even for this database server also, we need to create one security group, or you can go with existing security group. I already have an existing security group. I'll go with the security groups because in order to connect with MySQL server, I have to make a connection through port number 3306. Please write down this port number and so in order to connect to MySQL server, you'll have to connect through port number 3306. Unless I open that port number on the security group, I cannot connect to that my database server. And next, other parameters, advanced configuration parameters. Do you want to give any name for this database? అంటే database serverలో databases create చేస్తాం. We call it as schemas. ఆ schemaకి ఏదైనా particular name ఇవ్వాలా. We'll give the same name. Test case 44. Port number ఏంటి? 3306 default port number. I'll keep the same port number. So what is the version? 5.6, 5.6? No. Encryption ఏమన్నా enable చేయాలనుకుంటున్నారా? No. Next, here comes the backup structure. So how many days of backup you wanted to take on that particular database server and what is the backup size type? So let us say ఇదేంటి అంటే ఇక్కడ వాడు అమెజాన్ he will take every day a backup. మీ database ఉన్న data చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. When you're dealing with data, it's a very sensitive matter. That too while you're dealing on production, you have to be a very careful. ఒక్క డాటా మిస్ అయినా క్లయింట్ ఊరుకోరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటాబేస్ సర్వర్లో క్లయింట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతున్నాయి, క్లయింట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ స్టోర్ అవుతున్నాయి. ఒక్క టేబుల్ మిస్ అయినా ఒక యూజర్ వాళ్ళ అథెంటికేట్ అవ్వలేడు, ఎర్రర్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ పర్ఫెక్ట్ వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ డేటాబేస్ సర్వర్స్. Okay, so for that by default he is saying that we'll take your backups every day, but I wanted to know how much long you wanted to keep your data. అంటే past 7 days backup పెట్టమంటారా మా దగ్గర retention period? Like that he will maintain 35 days backup of your data. అంటే daily backup these are 35 days. For example, ఈరోజు something happened and you wanted to ఒక వీక్ బ్యాక్ ఉన్న డేటాని రికవర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, then just you can go for that previous 1 week back and you can restore that data. For this class I'll go with 0. I don't want to go with any backup retention period because he'll charge me. Okay, do you want to enable any monitoring services on that?
ఆ సిపి యూటిలైజేషన్ హై 80% రీచ్ అయినప్పుడు నాకు ఎస్ఎన్ఎస్ కానీ ఎస్ఎంఎస్ఎస్ కానీ ఈమెయిల్ పంపించడం ఎస్ఎంఎస్ పంపించడం అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డూ వాంట్ ఎనబుల్ ఎనీ మానిటరింగ్ సర్వీసెస్ ఆన్ దిస్ డేటాబేస్ సర్వర్ such kind of if you want to enable you just go with that. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఒకవేళ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన డేటాబేస్లో ఏమన్నా స్మాల్ అప్డేట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు వర్షన్ ఏది ఇన్స్టాల్ చేశారు 5.6 వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. దీంట్లో ఏదైనా అప్డేట్ వచ్చిందనుకోండి ప్యాకేజెస్ ఫిక్సెస్ ఏమైనా బగ్ ఫిక్సెస్ వచ్చాయండి అవి ఆటోమేటిక్గా వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేయమంటారా ఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ప్రోడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ యువర్ సినారియో. కొంతమందికి డేటాబేస్ వర్షన్ అప్డేట్ చేయాలని ఉంటుంది కొంతమందికి చేయొద్దని ఉంటుంది. ఇట్స్ బెటర్ యూ కీప్ నో. సో అంటే ఇవన్నీ ఎవరైనా అడగాలంటే క్వశ్చన్స్ architecture guy will take these inputs from the developers. He'll ask the developers, guys, if I am going to launch the database server on my production, if I automatically update my version of the database server, ఇది నా మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఆ కోడ్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుందా లేదా? వాళ్ళు అవుతుంది అవ్వద్దు అప్డేట్ అంటే యూ కీప్ ఇట్ నో. లేదు ఇట్స్ బెటర్ మనం అప్డేట్తో ఉంటే బెటర్ అంటే యూ కీప్ ఎస్. So now my database engine is being created. Here it is. I launched one MySQL server. It's in creating mode and the DB instance is test case 44. ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ ఏం చూపించలేదు. సిపి యూటిలైజేషన్ మెమరీ యూటిలైజేషన్ స్టోరేజ్ యూటిలైజేషన్. In which VPC you launched it? What is the type of the database? Are you went with multi-agent deployment or not? Even you can I said we can define alarms on this CPU utilization. See, by default వాడు ఏం చేసాడు థ్రెషోల్డ్ 80% పెట్టినట్టున్నాడు ఇక్కడ చూసారా ఈ మార్క్. Give it some time to create it. Any doubts on this topic guys you have? Raghava, any doubts on this topic? No, sir. Are you clear? First 15 minutes class miss అయింది సార్. Why? నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకనే. Okay. And what about you, Monica? Hello. Can you hear me, Monica? If you have anything to say, if there is a problem with your mic, you can just chart it. In the chat session, under the chat session, you can type. And what about you, Bharat? Are you clear? Yes, I'm clear. Meeru Madhu? ట్రాఫిక్ నేను వెళ్ళలేదు. నాకు చిన్న ఎమర్జెన్సీ వచ్చి మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయాను 20 minutes. ప్రైజింగ్ దగ్గర నుంచి నేను వెళ్ళలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే, నేను మీ వీడియో పంపిస్తే నేను రిఫర్ చేయగలుగుతాను. చిన్న ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అర్జెంట్గా. Okay. Okay, this is how we launch the database server. It's still in the creating mode. Just refresh it. So out of 1 GB RAM, it is started utilizing 563 MB. ఇంకా క్రియేట్ అవుతుందండి. క్రియేట్ అయ్యాక విల్ గెట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. I want to edit the security group and I want to alert a port number 3306. From here, you can edit a security group. This is what the security group. Inbound low, I'll allow another rule. I'll write another rule.
What is that? MySQL, right? Here, MySQL Aurora, port number 3306. I'll open it to anywhere, world or to my IP. I'll open it to anywhere. Now I can communicate with that particular database server. It's available, right? No. How do I connect to the database server? I had a software called MySQL server ni connect cheyadaniki. I had a software called Workbench. To Workbench I'll try to connect. So this is what, and first we have to create a session on this Workbench. Add new connection. I'll name this connection as test case 44. What kind of connection I wanted to go? Standard TCP? No, I wanted to go SSH, TCP over SSH. So what is the IP address of that server? Or you can go with standard TCP. Standard TCP chalani. What is the host name? This is what the host name. Endpoint. Copy this host name and paste the host name here. 3306 అని. What is the username root? Password ఏంటి? Okay. Test connection. Yeah, I can connect it. No. Okay. Now when I click on this, I'll connect to database server. Now I connected to database server. A database server I already have a schema అంటే database, small database called test44. ఇవన్నీ ఇక వేరే అండి. ఆ database server status ఏంటి, ఓకే, ఏమైనా డేటా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నా, ఆ డేటాబేస్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా యూజెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్టర్ కనెక్టింగ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ దిస్ వర్క్ బెంచ్. వర్క్ బెంచ్ అంటే నేను నా సిస్టమ్ నుంచి వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యి డేటాబేస్ సర్వర్కి ఐ విల్ పర్ఫార్మ్ ద వర్క్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ చేంజ్ దట్ చేంజెస్ టు మై సర్వర్. That's the reason he is calling it as workbench. This is my workbench. It's like a workspace for me where I'll perform the work and I'll commit the changes. I'll do the changes to the real database server. Okay. This is how we connect to database server. So ఇక్కడ CPU utilization చూడొచ్చు, 1.15% CPU utilization and memory is running, storage ఇంత అవుతుంది. So how do I delete this database server? Instance action delete. Yes. Delete చేసే ముందు స్నాప్షాట్ ఏమైనా తీసుకోమంటున్నారా ఈ డేటాబేస్ సర్వర్? No, I don't want any snapshots. I acknowledge that. Just delete it. This is how we delete the database server. Now ఈ database server మొత్తం delete అవుతుంది. But I always recommend while deleting something you have to take a snapshot so that whenever you require some information from that you can retrieve that information from the snapshot. This is for today's class, guys. Any doubts on this topic? Okay, that's for today and we'll end up this session and we'll count on tomorrow. I assume that you have no doubts. Nobody is replying. Nobody is saying nothing. Okay. So I assume that you are very good clear on this topic. Okay, guys. సార్ ఈరోజు వీడియోస్ షేర్ చేస్తారా? I'll share the videos on the weekends, Raghava. I don't have the time to upload it and share to you now. See, I have to move to my office, right? ఓకే. నేను ఇప్పుడు మీ లాగ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ఫాస్ట్గా ఐ హ్యావ్ టు
move to my office within half an hour. Okay. Okay, sir. If you have any free time, please upload it. Yeah, Share sure. it. If I find a time or night or tomorrow morning, I'll upload it. No problem. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, guys. Bye bye. We'll end this meeting.